네, 먼저 지난 5월달에 제16대 그 나이지리아 대통령이 취임하신 그 티누부 대통령이 취임을 그 진심으로 축하를 드리고 또 새로운 그 행정부 하에서 우리 나이지리아의 더 큰 발전과 분명히 있기를 기대하고 있습니다. I'd like to extend my sincere congratulations on the inauguration of His Excellency President Tinubu back in May this year. We expect that with this new administration, Nigeria's development, prosperity, and stability will be. Well, back in 1980, Korea and Nigeria established their diplomatic relations. Since then, both countries have grown in particular, the trade volume between Korea and Nigeria accounts for 13% of the total trade, Korea's trade with Africa. 우리 대한민국은 풍부한 에너지 자원을 보유하고 있고 또 아프리카 최대의 그 인구 대국이며 경제 강국인 나이지리아와의 관계를 더욱 심화 발전해 나가기를 희망하고 있습니다. So, Nigeria has abundant resources and the largest population in Africa. So Korea wants to build a further cooperative relations with Nigeria. 우리 대한민국은 훌륭한 기술을 가지고 있고 나이지리아는 풍부한 자원을 가지고 있습니다. 서로 양국은 상호 보완적인 경제 구조를 지니고 있기 때문에 우리 그 아프리카 대륙 자유무역지대 출범을 계기로 해서 양국 간의 경제 협력이 더욱 강화되기를 희망하고 있습니다. So Korea has technology and Nigeria has resources. So the two countries are quite complementary to each other in economic terms. In particular, with the launch of the African Continent Free Trade Agreement, we hope that bilateral economic exchanges and cooperation will be expanded. 우리 대한민국 정부는 국제사회의 자유, 평화, 분열에 기여하는 글로벌 주국가 비전 하에 아프리카와 포회적이고 또 직속 가능하며 장기적인 협력 관계를 구축해 나가기를 희망하고 있습니다. Korea has a vision to become global pivotal state, contributing to the freedom, peace, and prosperity of the international community. We hope to establish reciprocal, sustainable, and long-term cooperative relations with Africa. 다음 달 인도 뉴델리에서 열리는 G20 서밋 때 우리 그 티누부 대통령께서도 참석을 하신다고 알고 있습니다. 우리 윤석열 대통령께서도 참석할 예정인데 두 분께서 자연스럽게 만나서 대화의 문구를 두고 또 내년 5월 또는 6월 달에 우리 아프리카의 각국 정상들을 우리 대한민국에 모셔가지고 2024년 한 아프리카 정상회의를 개최할 예정입니다. 양측 간에 새로운 상생 협력의 틀을 구축하고자 하는데 우리 티누부 대통령께서 꼭 참석해 주실 수 있도록 여러분께서 많이 협조해 주시길 바라겠습니다. Next month, there will be a G20 meeting that will be held in New Delhi, India. And I am aware that His Excellency President Tinubu will attend that meeting, and also Korea President Yoon Suk-yeol will attend the meeting. Then the two leaders will have good chance to interact with each other. And also maybe next year, May or June next year, the Korean government plans to hold 2024 Korea-Africa Summit meeting, laying the new foundation for win-win relationship. So if President Tinubu will attend that summit meeting, then it will be a great honor. And I'd like to ask for your support for this. 존경 악파비오 사무대장님을 비롯한 세미터 여러분, 저희 대표단이 나이지리아를 방문한 목적이 사실 하나 있습니다.
Your Excellency and honorable members of the Senate, actually today's visit has a purpose. 다 아시다시피 우리 대한민국은 2030 월드 엑스포 유치를 희망을 하고 있습니다. 이번 11월 달에 개최지가 결정된 예정입니다. 이 자리에 계신 우리 상원 의장님을 비롯한 상원의원 여러분께서 우리 대한민국을 지지해 주실 것을 간곡히 호소드리겠습니다. So Korea plans to host bid for and host the World Expo 2030 Busan, Korea. So at the end of November, there will be a final vote to select the expo venue at the BIE. So I'd like to ask for your full support for the Korea's bid. 오늘 8월 15일은 우리 대한민국에 있어서 매우 의미 있는 날입니다. 지금으로부터 78년 전인 1945년 8월 15일 바로 오늘에 우리 대한민국이 독립을 했습니다. August 15th, today is a quite meaningful day to Korea. 78 years ago, 1945 today, Korea was liberated and became independent. 그러나 불가지고 불과 5년 뒤에 1950년 북한이 남한을 침범함으로써 남쪽과 북쪽 간에 한국 전쟁이 일어나게 되었습니다. But unfortunately, 5 years later, there was a Korean War that broke out in 1950. 3년간의 전쟁 끝에 우리 대한민국 한반도는 초토화되었습니다. 그렇지만 세계 각국의 도움과 우리 대한민국 국민들의 교육 그리고 근면성으로 불과 50년 만에 잿더미에서 한강의 기적을 이룩할 정도로 세계 10대 경제 강국이 되었습니다. So after 3 years of the Korean War, the Korean Peninsula was totally destroyed. But thanks to the international aid and also Koreans eager for education and hard working, we could recover from the ashes of the war and achieve the miracle of the Han River to become one of the top 10 countries in the world. 1945년 2차 대전 이후에 독립한 신생 국가 중에서 원조를 받는 나라에서 원조를 주는 나라가 된 것은 대한민국이 유일합니다. After the end of the Second World War in 1945, there were a lot of newly independent nations, but Korea is the only country in the world who transitioned from a country receiving aid to a country providing aid. 2030 부산 세계 박람회를 통해서 우리 대한민국이 한강의 기적 노하우를 세계 여러 국가들과 함께 공유를 하고 또 우리도 다른 국가들에게 도움을 주기 위해서 2030 월드 엑스포 개최를 희망하고 있습니다. 11월이면 개최지가 결정이 될 텐데 저희들 최선을 다하겠지만 이 자리에 계신 우리 상원 의장님을 비롯한 상원 여러분께서도 우리 대한민국을 도와주시기 바라겠습니다. So we really want to share our secrets to our economic miracle with other countries with the World Expo 2030. So at the end of November this year, there will be a final vote to select the World Expo venue. So Your Excellency and honorable members of the Senate, I'd like to cordially ask for your full support for us. 이제 마무리를 하겠습니다. 조금 더 말씀드리면 우리 행정 부분에 외교도 매우 중요하지만 저는 어원들 간의 어원 외교도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 우리 한국에는 한 나이지리아 친선 협회가 구성되어 있습니다. 우리 나이지리아 상원에서도
나이지리아 한국 어원 7선배를 조직이 구성을 해서 서로 교류를 한다면 양국 간의 발전을 좀 더 앞당길 수 있다고 저는 생각합니다. So the diplomacy at the administration or the government level is quite important, but I also think that the parliamentary level exchanges between the two countries also very important. And there is Korea-Nigeria Parliamentarian Friendship Association that we have already established in the Korean National Assembly. So if the Senate of Nigeria establishes Nigeria-Korea Friendship Group in your Senate, then it will accelerate the development of bilateral relations. 조금 전에 이게 오기 전에 저희들 하원을 방문해서 하원 의장님을 비롯한 하원 의원님들도 많이 만났습니다. 제가 하원님께도 그랬지만은 제가 한국에 귀국을 하게 된다면 이 자리에 계신 우리 상원 의장님 비롯한 상원 여러분께서도 꼭 한국에 방문해 주실 것을 희망을 하면서 저희 김진표 국회의장님께도 강력히 건의하도록 하겠습니다. 직접 한번 한국을 방문하셔가지고 한국의 문화를 한번 체험해 보시기 바라겠습니다. So right before we came here, we also had a good opportunity to meet with the Speaker of the House of Representatives and other honorable members of your House of Representatives. Then if we go back to our country, then I will meet with the National Assembly Speaker, Mr. Kim Jin-pyo, and discuss honorable senators' visit to Korea. So I hope that you will come to Korea and experience Korean culture personally. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. The special envoy of the Speaker of the Parliament of the Republic of South Korea would like to appreciate you. Your Excellency, just before your response, permit me to quickly introduce distinguished senators that just joined us. First, I'd like to start with the leader of the Senate, distinguished Senator Dr. Michael Okoyemi Bamidele Siwe. We welcome you, sir. And also joining us this afternoon is distinguished Senator Godia Akwashiki, Chairman of the Senate Committee on Air Force. Distinguished Senator Napoleon Bali is his Vice Chairman on Air Force. We'd like to welcome him. And Distinguished Senator Ohere Abubakar, Chairman, Local Content. We'd like to appreciate you. Thank you. Having done these introductions, it is then pertinent that we listen to the response of His Excellency, the President of the Senate. Your Excellency, the President of the Senate. Deputy President of the Senate, Very Distinguished Senator Ibrahim Barrow, UN, the leader of the Senate, Senator Akpabio, Chief Whip of the Senate, Very Distinguished Senator Women, Very Distinguished Senators of the Federal Republic of Nigeria, is there in the numbers, the special envoy of the Speaker of the Korean Parliament, Republic of Korea, the Ambassador of Korea to Nigeria, the Deputy Ambassador, and of course very distinguished members of the Korean Parliament, and including the Madam Governor, who has been there for 5 terms in the Parliament. You are all welcome to Nigeria,
존경하는 상원의원님, 그리고 한국에서 오신 특사단 여러분 환영드립니다. 오늘 대사님도 참석하시고 공관차장님도 참석하시고 그리고 많은 한국의 직원분들 그리고 오선 국회의원님 오셨습니다. 네, 오늘 환영드립니다. 감사합니다. It is our great privilege to receive you today. In our company is also the clerk of the National Assembly, who is in charge of both the House of Representatives and also the Senate, the management of the Assembly, and is seated before us. Clerk of the Senate, you welcome. Clerk of the National Assembly also. As a matter of fact, you met us at a time that we are on recess, and you met us at a time where our premises are under reconstruction and repairs. So any slight inconvenience is regretted. But I'm happy that you have the over 15 senators seated in front of you today to receive you out of the 109 that you noted. If we were not on parliamentary recess, we probably would have met the entirety of the distinguished senators of the Federal Republic of Nigeria. And this is a very sizable number, considering the fact that we are on recess and considering the fact that your visit was a courtesy call on the Senate President and not necessarily on the entirety of the Senate. You are welcome. 네, 오늘 이렇게 여러분을 영접하게 돼서 무한한 영광으로 생각합니다. 지금 하원 모두를 담당하신 정부 측의 클럽분들 오셨는데요. 오늘 지금 저희 지금 건물들이 보수공사가 좀 진행 중이어서 좀 불편한 점이 있다면 양해 말씀드리겠습니다. 오늘 무엇보다도 15분의 상원의원분들이 참석을 하셨습니다. 109명의 상원의원분들 중에서 15분이 참석을 하셨는데요. 저희 의회가 휴정 중이 아니었다면 훨씬 더 많은 분들이 참석하셨을 것이라고 생각을 합니다. 저희가 휴정임에도 불구하고 많은 분들이 함께 참여를 해주셨습니다. I am happy that you have been properly briefed that Nigeria operates a bicameral legislature. Bicameral legislation. So we have the House of Representatives, and then we also have the upper chamber, which is the Nigerian Senate. And I heard you have already paid a courtesy call on the House of Representatives, and then yesterday we are now in the Senate. So the two work together for the good of Nigeria and to assist President Bola Ahmed Tinubu to move Nigeria forward. So I thank you for paying your visit to the House of Representatives and now you are with us. So whatever you discuss there and whatever we are discussing here, we all work together towards fostering a closer relationship with the Republic of Korea. 네, 그리고 오늘도 제가 기쁘게 생각하는 것은 저희가 상하원 2개의 체제로 되어 있습니다. 상원도 있고 하원도 있는데 하원에 지금 들리셔서 말씀을 나누셨다고 하셨고 그다음에 지금 상원을 찾아와 주셨습니다. 감사합니다. 저희 나이지리아에서는 티누부 대통령님이 계시고 또 의회에서는 상원과 하원이 일을 함께 하고 있습니다. 그래서 모두 함께 협력해서 일하는 체제이고요. 우리 모두가 나이지리아 정부, 상원, 하원 모두 한국과의 긴밀한 관계가 되었으면 하는 바람입니다. As the Senate, we are happy to note that about 15% of your trade in Africa is with Nigeria as a nation. And we are hoping that after the meeting between your president and our president in the next few weeks in the G20 meeting in India, we will even increase the percentage of that trade relationship for the betterment of the two countries. 네, 그
말씀을 해주셨듯이 저희 그 한국과 나이지리아 간의 무역 규모가 그러니까 전체 무역 규모의 한 13% 정도를 차지한다고 말씀을 하셨는데요. 이제 몇 주 후면 양국의 대통령님들이 G20 정상회담에서 두 분이서 만나시게 될 것 같습니다. 그래서 오늘 이 회의 그리고 그 회의 G20이 있고 나서 더욱더 이 한국과 나이지리아 간의 교역 규모가 훨씬 더 성장했으면 하는 바람입니다. On our part, we would like to assure you that this Senate will support your bid for the Expo 2013 to be hosted in Korea. And at the same time, we have noted your request for a strong Korean-Nigeria Parliamentary Friendship Association. And we totally support that move and will do everything to belong to that association to foster again closer working relationship between your parliament and the parliament in Nigeria, which will be for the betterment of the overall good people of Korea and Nigeria. 네, 그래서 저희 상원에서는 한국의 2030 세계 엑스포 유치를 지원한다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 말씀하신 대로 한국과 나이지리아 간의